Всем привет, продолжаем Хогвартс. Пам-пам-пам. Так, встретиться с Себастьяном. А, да, в прошлый раз я пролетел к Себастьяну. Надо с ним сейчас встретиться, побазарить тут. Ждать. Ну, подождем. Че, бля. Нам не сложно, ему приятно. А вот и ты, блядь. Я ж тебя ждал. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. Пойдем, только не пешком. Куда-сюда ты стоишь на месте, блядь? Поехали на метле. Дружище, друг. Feldcroft used to be a lot livelier. Давай на метле. All the time. Нельзя на метле. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Пойдем. Так к сестре или к дяде он привел? Что-то не понял. Это явно не дядя. Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Ничего не понял. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Поговорить с Анной и Соломоном. Пойдем с Анной That boy сначала will fray my поговорим. last nerve. I'm sorry about earlier. Ты где? Those bouts of pain are difficult to bear. Are you alright, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in Defence Against the Dark Arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Да нет. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Конечно, пускай он ищет. I Вдруг wish you есть well. противоядие.
Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, шар все такой же гадкий, но ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, тебе лучше, Себастьян. Себастьян отсюда. Себастьян, не трогай мой набор зельевара, он не твой. Такие все жадины, блядь. Пойдем с дядей поговорим. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Надежда может помочь. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I ought to see how Тебе Sebastian's faring. хорошего дня, дядя говно солнце. Why will he not listen to me? She's my sister. Заткнись и слушай, что я тебе How are скажу. you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Он хочет поступить правильно, он сам не... Ну, поступить правильно, да, наверное. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Пошли. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. Ну пошли, хули ты They стоишь, should блядь. not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been Ну так digging умеешь, something. опа. Так умеешь, опа. Сальто не умеет. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Что такое плато? Я знаю, что такое плот. How much longer are we expected to dig through this rubble? О, сейчас будет Ranrock knows драка. what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Not quiet. Сейчас чуть поглючит, и потом будет нормально. Я надеюсь. Да ёб твою налево. Круто, это круто. Get away with it. I will make you pay. I won't rest. Где еще? Опа, блядь, не успел. Все? Нет, не все. Вижу еще. Блядь, куда всегда нажимаю?
Вставай. Ну, теперь все. You've made your last mistake. Да пошел ты. Такого у меня есть. Let's get this. Да, блядь. Так, они все туда нажимают просто. Just you wait till I'm on. Где еще? Еще малыши, блядь, там делают. Да, блядь. Видел? О, кто он видел, он сейчас это передвигался. Где еще один? Где этот ушлепок мелкий? Ты кого? Где он, блин? Пиздец, сейчас из-за этого, что он, блядь, там где-то застрял текстурой, блядь, пройдешь эту миссию. Долбоящер где-то там, блядь, текстура, блядь. Incendio. Accio. Incendio. Блядь, он подойдет еще выше. Incendio. Да пошли, короче, пошел нахуй. Что это за мной? След какой-то тянется. Что надо делать? Да бегу. Так, блядь, вернитесь в область задания. Так вы выпустите этого коротышку из, блядь, скалы, ну. Не, ну ёбаный в рот, я как вы думаете? Incendio. Пиздец, блядь. Confringo. Accio. Так, заново загрузил. Потому что там один петушара вот этот застрял, блядь. Текстура, блядь. Его нельзя было вытащить. Ты в кого кинул? Да я не туда опять нажал.
Почему все время не на кнопку нажимаю? Вот где он опять, блин? Все, да? You've made Да, your нет. last mistake. I'll bury you in the deepest vault. Пошел ты, блин. Don't you try again, I beg you. I could do this for hours. Who do you think you are? Protego. Confringo. Confringo. Get away. Да я не пойму, блядь, я кто нажимаю. How nice. I won't. One less cheek. One less. Window. Accio. Oh, little moon cow. Еще один, блядь. Confringo. Much Все, I теперь confess, точно все. that was a bit more than I'd bargained for. Где я пособираю тут всякие штучки. Неизвестные предметы какие-то тут насобирал. Ну, вроде все, да, блядь. Ну и чё? Ты хотел мне здесь показать? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Они пытались что-то спрятать. Ну хуй его знает. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. Revelio. They have stations for everything. Ревелио. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here centuries ago. But that's all I ever heard. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Мы просто исследуем, да? Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Revelio. It might be itself. Все? Нет, не все. This well looks familiar. Sebastian! I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Чё объяснить? Я не знаю ничего. Revelio. Вот и здесь. Sebastian! Over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional.
Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realise it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Так мы ж только что, блядь, Look at рыскали. this. Или прям Someone конкретно. piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Пойдем. A stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Wingardium Leviosa. Ой. Lumos. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова видела мужчину, напоминавшего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Давай расхреначим тут все нахер. Так, ну ладно, я уже не буду. A journal entry of Isadora's. Слишком I should много hold on to букв. this. You're not going to believe this. I can see the undercroft. A danger? Because that happens to me too. Confringo. Incendio. Что-то сгорело. Revelio. Паутина, наверное. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Why would the door lead us here? Sebastian, look.
Куда это мы попали? Что это за комната? Что это за здание? Что это такое? И что здесь происходит? Нет картины. Карта. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Я пытаюсь изучить. Let's have a look. Она не изучается. Нет. Что здесь должно быть? Ничего. Anything helpful in the note? Нет, ни хера нету. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Давай, вали. И что, здесь все? Revelio. Ни шагу интересного нет. Это выход, да? Да, но я могу... Или я не могу отсюда телепортироваться. Я М нажал. Могу. Ну, давай посмотрим, куда нам, что нам. Вернитесь. Верните луны, это понятно. Ключи. Грозовой напиток. Летные навыки. Тут. Так, мадам, какой просит меня провести? Она так хочет меня должен полететь. Да это ладно, это потом. Ареста моменту. Винграриум Тевиоса. Это у меня есть. Занятие профессора Шах проходит на вершине астрономической башни. Вверх по лестнице, от входа выручай комнату. Мне нужно отправиться сюда прямо сейчас. Погнали. Если прямо сейчас надо, то погнали. Чик. А те вот... Те... Они только попадаются ночью, да, видать? Ой, здравствуйте. Это ты? Это не ты? А, вот, ждать сразу. Кого ждем? А вот и ночь. Можно порыскать, кстати, вот те штучки. Пойдем чуть-чуть порыскаем. Revelio. Если что, надо будет прятаться. Accio. Levioso. Ого, это что? Revelio. Не, мне пока не надо. Знаю, я пока просто брожу. Может, что-нибудь полезное найдем. Например, я даже не знаю, что, например. Например, можно вскрыть вот этот замок. Я опять забыл. А, нет, все вспомнил.
Вспомнил, вспомнил. По-любому бесполезно находить. Revelio. Чисто сундуки, что ли? Уважаемый профессор Шар, благодарю за присланную вами работу на тему небесных аномалий. Она может стать отличным дополнением к атласу, который я собираюсь публиковать. Если я решу включить ваши исследования или какие-либо из связанных с ним материалов в это издание, я с вами свяжусь. Всего наилучшего, Корнеюс. Aloha Mora. Алоха Мора. Вот так вот легко и просто это все делается. Пурпурные очки с глазом дракона. И все, здесь больше ничего нет. Кошара и пару сундуков. Пойдем дальше тогда. Вот это что? Я тут не понимаю, что надо делать. Ой, извиняюсь. Вот там сундук, а вон какая-то бутылка, блядь. Aloha Mora. Это замок, я думал, бутылка. Тут я что-то брожу, а я, мне кажется, я ничего не найду. Беспонтовый шмот. Мало денег. Записки. Блять, и выход на улицу. Не, пусти обратно. Revelio. Вот какая-то дверь. С ТП я отсюда пришел. Ну все. Старикашка-то он стоит тут. Так что это не совсем без палева было. Сейчас чуть-чуть еще поброжу вот тут. Ой. Да, это сортира. Revelio. Ничего нет. Aloha Mora. Вот, мне надо в эту выручай комнату. У меня уже несколько предметов, которые надо использовать. Ладно, пошли. Кстати, там, по-моему, по пути эта выручай комната есть. Я не совсем уверен, но, по-моему, да. Это была она. Вот это она же, да. Давай зайдем. Мне... Нет, мне где? Что? Вот этот мне нужен. О! Что-то есть получше, допустим. Вот это получше. Оденем. Пошли дальше.
Очечи эти плохие, вообще как выглядят. У меня были такие. Тут уровень не подходит, но и они беспонтовые. Шляпка. Ух ты. Легендарная. Блядь, беспонтовая, ну ладно. Внешне беспонтовая, это не подходит. Это не подходит, и это не подходит. Ну все. Хотя бы так. Так, что у нас тут готово есть? А я ничего не посадил в прошлый раз, что ли? Так, давай варись. Все. Мое почтение. Где тут выход? Так, нам сюда. Он не идет, вот теперь идет. Он чуть-чуть не шел поначалу. Потом как пошел. Take astronomy. What even matters? And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Так, прикид у меня, конечно, да. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't Будем have your own? смотреть на You can't звездочки. be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Бля, мне еще, наверное, придется покупать телескоп. Here, I can adjust that for No, you. no, bring it into focus on your own. Давай, шнырь, отойди, я сам все сделаю. Хуя себе. Дальше что? Я ничего не Now, видел. I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Dismiss. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Нахер мне нужен телескоп? Давай. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope.
there's something I want to talk to you about. Если бы я отказался, он либо настоял бы, либо мне пришлось бы идти и покупать сейчас, наверное. А так мне вот на халяву телескоп достался. Это что такое? Нет, а это что такое? Опа. Я что-то разгадал? Даже так. This was his old telescope. Looks practically brand new. Да пошла ты. Ты где, чувак? О, сова. Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? Ну, если я сказал, что пойдем, значит пойдем, хули ты переспрашиваешь. Так, и что The дальше? table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. Каменную Something that приступку doesn't покажи quite здесь. belong. Покажется здесь We'll know лишний. it when we see it. Onwards we go. Some say the location Revelio. were originally marked by Куда ты centaurs стартанул, чувак? for ritual stargazing. Взял? It is nice having a fellow stargazer to explore with. Я не Happy твой to be here. единомышленник. It Мне is вообще good to похуй. leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're Че, sure. очкуешь, собака? Oh. О, блядь. Хрена себе. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. Эта ванна находится под замком очень давно, никто и не помнит сколько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетиями назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Так надо ее освободить. Нет? Lumos. То ты что за мной повторяешь? Блять, что ты там разбил уже, блять, аккуратней. Взял, разбил, блять, вазу. Перчатку без пальца. Lumos. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Да не ссы Oh, ты, no. блять, Not пошли. this close Вот to school, плита. meet. I think you should do the honors. Go on, try it out. Давай быстрее. Используйте астрономический стол. Как я его должен использовать? Meet. Could I ask you something? Да, и Oh, нахуя. certainly. Все такое люблю, где находится этот стол. Да, стол мы нашли Why же are you уже. so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago.
Непонятно. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. Вот же использовать написано. The constellation should appear near the center of your view. Так, навести телескоп, масштаб, вращать телескоп. Так, понял, мне что надо сделать? As soon as you've lined up the Как не люблю telescope, выполнять we will звездную be able to карту. fill out our star chart. Что надо сделать? Ну, я понял, можно вращать. Что? Stargazing is all about patience. Делать-то что надо сделать-то, блядь? А, вон я вижу точки. И чё, блядь, нихуя не совпадает? А. О, блядь. Лира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope. Don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Давай, удачи. Пойдем к следующей цели. Блин, наверное, я знаю, что сейчас хочу сделать. А, я не могу купить, надо рецепт. Ну, давай рецепт возьмем все равно. Так, подожди, да, сюда. Here I come. Хотя бы рецепт купить, если у него нет этого лекарства, блядь. Хотя бы купить рецепт. Здорово, блядь. Барыга, блядь. Так, давай сначала продадим, что нам не надо. Стой. Это что, нам надо? Так, ладно, подожди, пока. Опа, оставляем. Теперь, газовый напиток у него есть. Купим его, и, наверное, я куплю все-таки рецепт. Блядь, 1200, ты охуел, блядь. Ты охуел, блядь, такие цены. Бля, ладно. Теперь, пойдем посмотрим. Какое задание нас ждет. Так, это ладно, пока нам не надо. Это у меня есть. Вингардиум Левиоса у меня есть. Так, не здесь я должен с ней встретиться. А здесь, да? Ага.
Значит, полетим сами. Да, блядь. Ну, погнали, хули. Попутешествуем. Может, по пути что интересного найдем. У меня, по-моему, одна есть сладкая мальва вот эта. В этих бочонках находится популярная волшебная выпивка, сливочное пиво. Этот напиток подается как в холодном, так и в горячем виде и имеет небольшое содержание алкоголя, что, похоже, влияет на домовых эльфов гораздо сильнее, чем на людей. Короче, эльфы нажираются нахуй с этого пива. Сливочное пиво. Бежим, бежим. Метлу пока еще использовать нельзя. Стой, 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 стой. Опа, лети ко мне. Блин, тут по идее, наверное, их очень много летает. Я просто ни хера не вижу. Вот 100%. Вон, блядь, летит. Да, блядь, иди! Хуй ты не идешь, блядь. Сука, куда она улетела? Вот пиздамотия, блядь, где-то жди. Вот она. Все, нету больше. Пока нету. О, Does нет, it get any точнее. more cozy than Hogsmeade? Блядь, ты уже это говорил. Нет, не могу. Постоянно туман здесь. Да все, я же ушел с города. Почему я не могу летать? Я еще не ушел. Вот теперь ушел, вот. Теперь полетели не спеша. Может, что интересное встретим. Например... Например, гоблинов. Yes. Да, выполнил, наконец-то. А прикольно, You've one слушай. less follower, Ranrock. Ну, это нормально так покалечило. Это вот следы древней магии. Да, вот они. Что они дают? Ну вот и что, я нажал исследовать. И что дальше? Они видят... А, они вам показывают, да, куда идти? Но я не могу туда пройти. Вот, что это тут? И что это значит? Теперь вот. Не, а что дальше-то? Она куда ушла? Ага. Shame I didn't have an audio. Вот оно что, блядь. А я ж не знал ни хера. А теперь я знаю. А теперь как отсюда нахуй выбраться? Блядь, метлу нельзя использовать. Вы чё, бля, охренели? Блядь, отсюда что? Там шматьёв дали. Шапку. Шапку беспонтовую дали. Вот это... нападение -4.
Не, я не буду. Бля, нельзя. Все, полетели дальше. Ну ты барашка. Да это ладно. Ой-ой-ой, стой. Все, меня не пускают. Все, остановись. Тут надо пешком. Сейчас я подойду сюда. Вот так вот. И продолжим мы, начнем в следующей серии. Пока спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. До свидания.